오늘 English on the go 영상에서 만날 수 있는 단어들 몇 가지만 예습하겠습니다. 첫 번째 단어는요. 성적 또는 학점을 뜻해요. grade가 나오겠고요. grade는 또 학년을 가리킬 수 있습니다. 문맥에 따라 달라지겠죠. 두 번째, 뭐뭐 대 뭐뭐뭐 A 대 B라고 할 때 또는 대비해서, 비교해서라는 뜻을 가진 versus, 보통 vs 그리고 점까지 찍어서 약자로 표기를 하죠. vs. 그리고 성적표를 뜻하는 transcript, 이 단어들이 나올 텐데요. 먼저 발음 연습 해보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. Okay, so the first one is grade. 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 Okay, the second one is versus. 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 Okay, and the final one is transcript. 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 Okay, so before we go on to watching the clip, I'd like to introduce someone you guys already know. His name is Alex. He's from Canada, and he's going to talk to us about what he thinks about putting in effort to get an A+ in university. So, let's watch. So I'm a student in university now, and a huge part of university is your grades. My grades are pretty good, but I think about grades and I think, well, if I have an A- in this course or an A in this course, what about an A+? For me, the cake's not worth the candle. The extra effort required to go from an A to an A+ versus the actual benefit if someone sees it on your transcript when you're applying for a job, it's just not worth it. It's so much more effort to get that A+. And really, how much more are you learning rather than just kind of developing skills to take a test better? 알렉스 씨가 말을 좀 빠르게 하는 편이에요. Yeah, he does speak quite fast. 네. Even I couldn't understand. 아, 진짜요? No. 알렉스 씨가 근데 다른 사람들보다 다른 저희가 소개하는 분들보다는 조금 빠르지만 실제 영어권 국가에서는 이 정도도 그렇게 빠른 건 아니죠. Right, it's just like normal. Normal speed. Right. 네. If you want to talk about talking really fast, this is talking really fast. Oh my goodness, can you understand what I'm saying? Yes, I Yeah. can. 자, 그래서 알렉스 씨가 좀 말을 빠르게 하는 부분들, 특히 이제 좀 상대적으로 빨라지는 부분들이 있으니까 그런 부분도 같이 공부를 해볼 텐데요. 일단 성적에 대해서 이야기를 하면서 Right. A까지 받았으면 그 정도로는 충분한데 굳이 course. A+까지 가려고 노력하는 것이 이 결과 대비 Yeah. 노력이 너무 많다. 그래서 그렇게까지 할 필요는 없다라고. Yeah, the cake's 네. not worth the candle. 네, 딱 이 표현을 지금 쓰고 있는 문맥인 거죠. 자, 그러면 이 중에서 주요 문장들만 골라가지고 공부를 해볼까요? Okay, sounds good. So the first sentence that we'll study today is, so, I'm a student in university now, and a huge part of university is your grades. So, I'm a student in university now, and a huge part of university is your grades. Which is absolutely right. That is like the main part of university. 그래서 이 문장의 뜻은요. 저는 지금 대학생인데 알렉스 씨가 이제 일을 하다가 학교로 돌아가기로 했다라는 그런 이야기도 전에 우리가 소개한 적이 있어요. 그래서 저는 지금 대학생인데 대학 생활의 큰 부분은 학점이죠라는 말입니다. 네, 동의하시나요? Yeah. 그런데 여기서 재미있는 표현이 있어서 소개를 하자면 바로 huge가 들어간 a huge part of 뭐뭐뭐 is, a huge part of blank is 하면은 그것의 큰 부분은 이거다. 중요한 부분은 또는 어떤 것의 큰 부분을 차지하는 게 뭐냐면 바로 라는 그런 구조입니다. 이거 예문으로 한번 보시죠. Okay, so for example, you can say something like, it's a huge part of who I am. It's a huge part of who I am. 이 문장은요, 그대로 외워두셨다가 여러분이 딱 누군가에게 써먹기 좋은 그런 말이에요. It's a very useful thing to be able to say. Of course. 네, 왜냐면 예를 들어서 저는 매일 운동을 해야 돼요. 저는 매일 예를 들어서 책을 읽어야 돼요. Right. 저는 또 뭐 친구들하고 뭐 자주 만나서 이야기를 해야 돼요. It's a huge part of who I am. Yeah. 네, Yeah. it's a big part of my life. So which one is a big part of your life out of the things you said? 운동, 책 읽는 거, 어떤 거? I don't know. I have to think more. How do you not know about yourself? Okay. Learning languages, I guess. Okay, It's is a a huge huge part of myself or who I am. So What you about eat, sleep and breathe language learning? maybe half of what you just described. Not up to that level. But like I eat and half. sleep and breathe. Yeah, I don't Not breathe language. languages. Maybe I eat and sleep languages. All right, so
a huge part of 뭐뭐뭐라고 하는 거 이렇게 이 형태 굉장히 유용한 그리고 좀 재치 있는 표현이 될 수 있으니까요. 기억해 주세요. 다음 문장 볼까요? Okay, so the next one is the extra effort required to go from an A to an A plus versus the actual benefit. The extra effort required to go from an A to an A plus versus the actual benefit. 네, A에서 A 플러스로 학점을 올리기 위해서 들어가는 그 노력? extra effort, 추가적인 노력. Thank you for the help. 추가적인 노력과 실제 혜택, actual benefit 이것을 비교해 본다면이라는 부분인데 일단 그 중간에 나오는 versus 공부를 해보죠. versus, 네, V-E-R-S-U-S라고 쓰는데 이렇게 versus를 말로 했을 때 여러분의 판단에 맡길 수 있습니다. 이것을 굳이 V-E-R-S-U-S라고 쓸지 또는 V-S 점 이렇게 적어줄지는 여러분 자유고요. 뭐뭐와 비교했을 때 또는 뭐뭐와 대조해봤을 때 뭐에 비해서 compared to 이거하고 똑같은 뜻인데 이것이 헷갈릴 수 있는 이유는 우리가 흔히 VS라는 것을 볼 때는 약간 A, VS, B라고 해서 뭔가 대결 구도의 비디오 게임이라든지 이런 것에서 많이 보다 보니까 이렇게도 쓸 수 있나? 뭔가 비교해봤을 때라고 쓸 수 있나? 라는 의문이 들거든요. 쓸 수 있습니다. 예문 하나 보시죠. Alright, so for example, you can say something like, wow, this is really long. Our total sales this month were $300,000 versus $200,000 last month. Our total sales this month was $300,000 versus $200,000 last month. 네, 지난달에 20만 달러에 비해서 이번 달 총 매출은 30만 달러였습니다. 그러니까 지금 versus A versus B라고 해서 That's right. Let's fight 이거 아니죠. Well, it can be. All right, me versus you. Paper, scissors, rock. Ready, go! I win. 이렇게 갑자기 했는데 아무튼 이럴 때도 versus가 쓰여질 수 있지만 이럴 때는 비교해봤을 때라는 말입니다. Okay, let's move on to the next one, please. All right, let me just, turn my page. Okay, so the next one is, it's just not worth it. It's so much more effort to get that A plus. It's just not worth it. It's so much more effort to get that A plus. 성적 이야기를 하면서 그렇게 할 만한 가치가 없어요. 그 A 플러스 그걸 받기 위해서 노력이 훨씬 더 많이 들어가요 라고 이야기를 했습니다. 여기서 이제 공부해볼 문형은 바로 두 번째 문장이죠. It's so much more effort to. It is so much more effort to 뭐뭐뭐 뒤에 동사를 붙여주시면 차라리 다른 게 낫지 이거는 노력이 훨씬 더 많이 들어간다라는 말이에요. 이건 예문으로 보시면 왜 이 말을 써야 하는지 쉽게 이해가 될 겁니다. 한번 보시죠. Alright, so for example, you can say, it's so much more effort to fix it. Just buy a new one. It's so much more effort to fix it. Just buy a new one. 그것을 고치는 데 노력이 훨씬 더 많이 들어가니까 그냥 새로 사. 이렇게 말을 하고 싶을 때 차라리 이게 나을 거야 라고 제안하고 싶을 때 It's so much more effort to 이렇게 하는 거 이런 형태로 비교할 때 차라리 오히려 이게 낫다 이런 말 쓸 수 있습니다. Okay, next one please. Alright, so the next one is rather than just kind of developing skills to take a test better. Rather than just kind of developing skills to take a test better. 네, rather than 여기서부터 이어지는 내용이 시험을 그냥 더 잘 보는 기술 익히는 거 말고 뭐가 도움이 되겠어요? 이분이 이제 앞에 나와 있는 건데 rather than 여러분 rather라고 하면은 보통 이제 차라리 오히려라는 뜻으로도 많이 번역이 되는데 여기서는 좀 달라서 한번 정리를 해보면 rather는 I would rather 뭐뭐뭐 오히려 이걸 하겠습니다라는 형태로 쓸 때가 있지만 이렇게 할 때는 그거 말고 그거 이외에는 이런 뜻이 되거든요. 그거 말고 그거 이외에 한번 이것도 예문으로 만나보시죠. Alright, so for example, you can say, what can I do rather than just wish them luck? What can I do rather than just wish them luck? 그들에게 친구들이 컨테스트에 나가는 거예요. 그냥 잘하라고 하는 말밖에 내가 뭘 할 수 있겠어요? 네, 이런 뜻이에요. 이렇게 쓸 때는 rather than 말고 other than도 쓸 수 있죠. Yeah, you can say other than as well. 네. And sometimes we use rather than if someone comes up with an idea. So if Hyunwoo Sim's like, Megan, how about we do this? And I'm like, well, rather than doing that, how about we do something else? So you can use it in a way like that too. 그렇죠. When trying to be nice. 네. 또는 rather than 뒤에 나오는 말들이 이제 그 자체가 별로 it's not the best thing to do. It's not the best
ideal solution. Right. 그래서 다른 대안을 제시할 때 많이 쓰는 말입니다. Okay, so Megan, that is going to be it for today's English on the go segment. We studied everything, all the major parts, right? We sure did. So now what we're going to do is we're going to review. We're going to listen to each sentence 2 times each. So let's watch. So I'm a student in university now, and a huge part of university is your grades. So I'm a student in university now, and a huge part of university is your grades. The extra effort required to go from an A to an A plus versus the actual benefit. The extra effort required to go from an A to an A plus versus the actual benefit. It's just not worth it. It's so much more effort to get that A plus. It's just not worth it. It's so much more effort to get that A plus rather than just kind of developing skills to take a test better. Rather than just kind of developing skills to take a test better. Okay, so now since we've gone over those sentences, now it's time for us to take a look at the whole clip in its entirety from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. So I'm a student in university now, and a huge part of university is your grades. My grades are pretty good, but I think about grades and I think, well, if I have an A minus in this course or an A in this course, what about an A plus? For me, the cake's not worth the candle. The extra effort required to go from an A to an A plus versus the actual benefit if someone sees it on your transcript when you're applying for a job, it's just not worth it. It's so much more effort to get that A plus. And really, how much more are you learning rather than just kind of developing skills to take a test better? 오늘도 다양한 표현들과 단어들 많이 배웠습니다. 그중에서 하나만 기억하고 싶다면 바로 오늘의 테이크어웨이 문장 기억해 주세요. Okay, so today's takeaway is the cake wasn't worth the candle. The cake wasn't worth the candle. 무언가를 하지 않기로 결심한 이유에 대해서 그렇게 애쓸 만한 일은 아니었어. Yeah. 그럴 보람은 없는 일이었어 라고 말하고 싶을 때 The cake wasn't worth the candle. 케이크가 있긴 있다고 해서 그것 때문에 초를 굳이 사러 가거나 쓸 이유까지는 없는 거였어. It's just a so-so cake. Yeah, it's just a so-so cake. You wasted your money on that cake. No need to waste further money. 네, 그런 뜻으로 쓸 수 있는 그런 이야기가 되겠습니다. Alright, so that's it for today. We're going to have to say goodbye and come back with another show. That's right. Make sure you visit us online so you can download the scripts and dialogues, etc. 네, 저희는 다음 시간에 더 재미있는 내용으로 찾아뵐게요. 여러분, 안녕히 계세요. Bye. Bye bye.